la cabeza y empezamos como es, como es, como es, como es, como es, como es. Warning, this video is for educational purpose only. We are not responsible any illegal activity done by watching this video. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da dawowa Arewa Cyber Warrior, sunana Mr. Robot Nigeria haka. So insha Allah a cikin wannan bidiyo namu ne zan na maka yace zaka install din Kali Linux akan virtualbox, okay? So ina ta samun tambayoyi akan yace ake install din Kali da dai sauransu. So insha Allah a wannan bidiyo zan na maka yace zaka install din Kali Linux akan computer ka ta Linux, okay? Akan Windows ɗinka, okay? Ta hanyar amfani da virtual machine, okay? Guys, so kamar yadda kuke ganin za a na wurin da farko abinda zaka fara yi zaka zo daga na wurin ka bude browser kamar haka. Idan ka bude browser ka zaka zo ka rubuta kali.org. Kamar yadda kuke gani ga yanin ko zaka rubuta kali.org. Kana rubuta kali.org kai tsaye zai bude ka kawo ka wuri kamar haka. Yana kawo ka official website na Kali kamar yadda kuke gani ga yanin. Zaka zo ka clicking akan download din nan. Okay, so idan ka zo kai clicking akan download wannan kai tsaye zai tafi kai ka inda zaka install din Kali, okay? Guys, so kamar yadda kuke gani a nan wurin za ku ga different kala ga sanan kuna gani Kali kala, okay? So a nan wurin wanda zaka yi abin nan wanda zaka install din ta shine wannan installer din, kuna gani ga ta nan installer. So kar ka yadda ka install din wani file wanda ba na wannan installer din ba, so saboda a virtualbox da kuke gani akwai different method na install din Kali, kowanne kuma da karshen shi irin su kaza din nan kowanne da yace ake install nashi, kun gane? So ni nan method din da zan nuna muku da wannan image din zamu aiki installer image kamar yadda kuke gani. So zaka iya clicking akan shi a can kasa sai ka je ka zabi 64 byte. Network na ne bai da kyau da na abin din ka, so amma dai ka manta installer a kasa zaka zabi 64 byte, okay? Da zaran ka je ka sauke Kali dinka kamar haka kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin. So lafiya lau ne, yanzu abinda kawai rage maka zaka zo daga nan wurin sai ka je ka sauke virtualbox kenan, okay? So lafiya lau ne, bari mu gani zaka zo daga nan wurin. Idan ka zo daga nan wurin zaka zo ka rubuta kawai zaka rubuta Oracle VMware kamar yadda kuke gani, kuma ka rubuta virtualbox.org kamar yadda kuke gani. In ka rubuta virtualbox.org wannan kai tsaye zai kawo ka cikin ainihin official website na virtualbox, okay? So idan official website na virtualbox ya bude kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, so lafiya lau ne za ka ga nan virtualbox 7.0 ga yana taba da ka taba nan za ka yi downloading din shi kai tsaye kawai. Wannan na window ne kai tsaye zai dama idan ka shiga website din zai detecting wani operating system kake aiki da shi ya baka kawai kai tsaye inda zaka download. So idan ka taba kai tsaye zai amma menene idan kana son kai sauki a Linux ne ko wani abu su zaka iya zuwa wurin download din nan. Duk da dai Linux is easy, kawai zaka iya rubuta sudo apt get install virtualbox zai iya tafiya yi. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin ga cikin virtualbox ina ne inda za ku ga ina da parrot, ina da metasploitable 2, okay? So me zaka yi ko abin da zaka zo ka clicking akan new, okay? So idan ka clicking akan new nan wurin zai ka kauri kamar haka sai ka zo ka ba computer ka suna, for example Kali, okay? Yanzu in ce Kali, okay? So Kali Linux, okay? So Kali Linux ga nan na bata suna Kali Linux. Yanzu zaka zo daga nan wurin sai ka selected Linux, okay? Wanda ga nan ba default, zaka zo daga nan sai ka nemo Debian 64 bit, ka komanta Debian 64 bit. So sai kai next akai. Idan ka sa wanda ba Debian 64 bit ba zai iya yi, so amma dai gaskiya ina, okay? So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin zan zo daga nan wurin sai zaka yanki memory RAM din da zaka bata kenan. So ni a nan wurin zan bata 4GB ne. So 4GB gabaki ɗaya ina ganin shine zai dauki wannan. Bari mu gani nawa zai kama kenan. 4096 ne ko, okay? So na kamar da haka ne, okay? So kamar yadda kuke gani 1024 kamar yadda kuke gani shine 1GB. So idan ka hada shi 4GB zai baka 4096 kenan dai nake gani. So ku buga da calculator amma dai baka bane sai ku kara. So ni dai a EST naka ne dan koda zan yanki na harot kusan hakan ne dai, okay? So lafiya launi, okay? So yanzu kamar yadda kuke gani za a nan lafiya launi, yanzu zaka kara ne nan duka ne kawai zaka yi kamar yadda kuke gani. So a nan wurin zaka zo ka yanki partition, ma'ana memory da kake so ka bata kenan. So a nan wurin kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin yankan partition din ne yanzu zaka iya tsaya ka yanki yadda kake so. To ni a nan wurin for example zan ba nawa 60GB ne, okay? Bari in tsaya da kyau in seta ga yana 60GB kamar yadda kuke gani. So kawai zan taba akan create idan na saka 60GB din nan, okay? So lafiya launi kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin kawai zaka zo daga nan sai ka zo ka clicking akan setting, okay? Idan ka zo daga nan wurin ka clicking akan setting
to setting zai bude da farko zaka zo wurin system, idan ka zo wurin system zaka zo wurin processor. So in kana amfani da multiple processor ne zaka iya zuwa ƙara kamar yadda kuke gani na ban na a 3, amma idan baka da multiple processor so ko a wani ka bar shi ma dai lafiya launi, amma na san samu kashi irin 2 ko 3. Okay, so lafiya launi sai ka zo wurin storage, idan ka zo wurin storage kamar yadda kuke gani zaka zo dan alamar play kamar haka zaka clicking akan shi, idan ka clicking akan shi zaka zo daga nan wurin abin nan, so zaka zo ka taba akan choose a disk file din nan. Okay, idan ka taba akan choose a disk file kai tsaye wannan zai kawo ka nan sai ka zo ka zaɓi folder da ka shiga ka aje wannan abu, kai folder da kai aje. For example idan downloading ka ga mai kai tsaye so zaka zo folder download. So ni a nan gurin ga nan za ga gashi nan kawai ga nan zan selecting din Kali 2022.4. okay, ita ne wannan. Okay, lafiya launi zan selecting akan ta, idan na selecting akan yin din ga nan ya kamata kuke gani za a lafiya launi. So zan zo daga wurin network, idan na zo wurin network gurin NAT din nan zaka tunda shi zuwa bridge adapter, saboda idan ka bar shi a NAT network admission translation so zai bar maka the same IP address da na Windows computer ɗinka kenan da na Kali ɗinka, amma idan ka saka bridge adapter din nan so wannan zai caccanza maka na Kali daban na window ɗinka daban. Okay, lafiya lau sai kai okay, da zaran kai okay yanzu abin da zaka yi anan zaka zo kai start machine. Okay, so idan kai start machine a nan wuri yanzu zaka jira cin Kali kenan, yanzu zamu tafi fara install nata. Okay, so lafiya lau ne kamar yadda kuke gani ga nan start machine. Okay, so yana running ne, so zamu jirace shi. So lafiya lau ne. Okay, so bari mu gani ga yana yanzu. Okay, lafiya lau ne kamar yadda kuke gani yanzu ga Kali nan ta fara. Okay, so nan za ta kawo ka wuri kamar haka, za ta ce maka graphical install ko install waye da sauran, so zaka idan enter akan graphical install saboda zamu install din ta ne graphical. Okay guys, so lafiya lau ne kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin normal ne dai ga nan. So lafiya lau ga Kali nan ta fara running, so za mu jira ce ta bude daga nan. Ina ga sai wurin set language ne za ta kai mu ko. Okay, so na dan ababan install din Kali din ba. Okay, so kamar yadda kuke gani za nan, kamar yadda kuke gani zaka yi continue akan English din nan idan shi kake ji, kuma kana jin wani yaran daban da zaka yi dauka. Nan ga nan wurin turanci zaka yi zaben United Kingdom ko United States, so ni dai zan bar shi a United States. Okay, lafiya launi kamar yadda kuke gani America kenan, ga nan American English zan bar shi akan nan wurin American English. Okay, lafiya launi kamar yadda kuke gani yanzu wannan kai zai tafiya yin setting din wannan. Okay, so ga nan kamar yadda kuke gani dictate and menene and amount waye, so ga nan dai lafiya lau yana ta abun nan ne load installer component from installation media. Okay, so ga nan dai install yake yi, so zaka iya jira shi wannan abun nan. Okay, so lafiya lau ne wannan yana dan daukar lokaci amma dai ba sosai ba, sama haka. Okay, in gane, so ga nan. Okay, so ya ma gama yanzu, so next yanzu zai kai mu wurin set host ne ina ganin. Okay, wurin abin da ya shafi network. Okay, ga nan kuna gani configure the network. Okay, so ga yana mana configure na network, so bari magani zai wuce ko sai mun abin nan din shi, so shine dai ba abin nan ba. Okay guys, so lafiya lau ne ga yana running, so bari mu jirace shi. So lafiya lau ne idan anan wurin ya dan baka error ya dawo da kai ka dauka, so lafiya lau ne zaka yi saka auto configuration. Lafiya lau ne, so ni kamar yadda kuke gani nan lafiya lau ya wuce da ni. Okay, so host name zaka iya barin shi by default akan Kali, za kuma ka iya canza sunan ka sa irin wani suna na daban din kana so. Okay, domain name ba mu da domain name, kawai za mu iya yin continue ba sai mun saka shi ba. Okay, configure the network. Okay, so nan wurin zaka saka full username da kake so Kali ɗinka ta bayyana da shi da password. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu ana sunan fa Kali ina son ta kasance da wannan sunan ne Mr. Robot. Okay, Mr. Robot NG Hacker. Okay, so ga yana kamar yadda kuke gani Mr. Robot NG Hacker, kamar yadda kuke gani haka nake so sunan ya bayyana. Okay, so ga yana Mr. Robot NG Hacker. Okay, so lafiya lau ne za ka ƙara continue, don ƙara continue nan zai kawo ka inda za ka saka password. Wannan password din shine zai rinka tambayan ka wurin login da sauransu, so za ka tsaya ka natsa na wurin ka saka password. Ni yanzu barin saka na. Okay guys, so kamar yadda kuke gani yanzu na saka nawa, zaka dawo nan ka sake confirm, ka sake maimaita wannan password din da ka saka. Okay guys, so nan kawai zaka continue akai bayan ka saka password din nan. So idan ka saka password din da ba shine ba za ta ka dauka ba, za ta continue ba. Okay, so kamar yadda kuke gani za a nan menene waye kawai nan zaka continue kaka damu da wannan. Okay, so lafiya lau ne kamar yadda kuke gani yanzu lafiya lau detect this ga yana a ƙoƙarin detecting the disk. Okay, so normal ne dai ga yana tafiya, so bari mu jirace shi. Okay, so nan wurin za ka yi continue kawai akai kaka damu da komi, nan ma kawai ka baka da matsala za ka sake continue. Okay, so nan wurin all file menene recommended one partition menene all file in one partition recommended for new user, so sun baka anan sun ce maka recommended suna abin nan, so new user zai iya aiki da shi. Okay, so lafiya zan da kamar yadda kuke gani za ku ga yanzu ga logical kamar yadda kuke gani 1 gig. Okay, ga nan swap memory din ta kenan wanda ta yanka wanda abin nan, so ga wanda kuma muka yanka mata primary memory kamar yadda kuke gani 64 gig, so mun yanki 64 gig ne,
mun yanki 60 gig ne, so kun ga ta kara mana da wani karin po a sama. So normal ne dai wannan. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin yanzu wannan lafiya ne kawai zaka zo daga nan sai kai abin nan. Okay, so nan zaka zo wurin ka dauki yes for example kawai sai kai continue. Okay guys, so ga nan kamar yadda kuke gani partition disk lafiya lau ga nan yana running. So normal ne dai yanzu zaka jira ce wannan partition disk din ya gama. Okay, so wannan yana dan daukar time amma ba sosai da fashe tunani ba, so kadan. Okay, so lafiya lau ne ga yana running. Okay, so kamar yadda kuke gani ga yanan tafiya yake yanzu, so yana da dan daukar time amma dan kadan, ba wannan ba shi bane ainihin install din, so har yanzu bai fara ba. Okay, so wannan dai kamar mafari ne kun gane, so amma yanzu ba wai shi bane ainihin install din mai dadewa ma kun gane. So short ne dai ga yanan lafiya lau shi ma yana tafiya, so za mu jirace shi ga yanan installation waye da dai sauran su zaka jirace wannan. Okay, domin ya kammala. Okay, so lafiya lau ne dai kamar yadda kuke gani. Okay, so ga yanan dai normal ne, so yana running, so bari mu ci gaba da jiran shi kammala. Okay, so lafiya lau ne ga yanan install the best system. Okay, so normal ne bari mu jira shi kammala. Okay, so Kali na da masifar sauƙin install wallahi sosai, so amma especially mutane suna min bayani akan cewa Kali tana da wuyan install da dai sauransu, so amma Kali tana da sauƙi gaskiya sosai fiye da yadda kuke tunani. Okay, so ga yana yanzu running yake yi, so bari dai mu jirace shi. Okay, so normal ne ga yana tafiya, so bari mu jirace shi. So yanzu wannan da zaran ya kammala next. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ga ainihin install din mai nauyi dan zai fara. Okay, so wannan shine ainihin install din mai nauyi wanda yake bata lokaci sosai. So da farko za ga nan da ya dauko kaman yana gudu, so amma ina wannan yana iya daukan ka daga awa 1 zuwa sama. Okay guys, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin zai kawo ka nan wurin, so wannan yanayin fuskan da za ta rinka bude maka ne. Okay, so wannan kuna gani ga desktop environment, ga exp wanda muke amfani da shi Android kenan Kali net wanta, ga Gnomi, wannan Gnomi din shi ma yana da kyau, ga KDE plus menene plasma din nan shi ma yana da kyau, za ga ya bude maka mun fuskan desktop. So ga sauran nan ne da sauran, so duka zaka iya selecting akan su sai ka continue. Okay, so lafiya lau ne kai tsaye wannan zai tafi ci gaba da yi maka installing na Kali ɗinka. Okay, so wannan kamar yadda na gaya muku yana ɗaukan from 1 hours to 2 hours. Okay, I'm sorry from 30 minutes to 1 hours yake ɗauka, I'm sorry. So yana daɗewa gaskiya sosai. Okay, daga minti 30 dai zuwa awa 1. So ga yana yanzu running yake yi, so za mu jirace shi domin ya abu. So akwai inda za ga yana ɗan tambayin ka wasu abubuwa, duk inda ya tambayin wani abu so zan ɗan tsaya zan ɗan abin nan ɗin bidiyon sai na muku, amma yanzu zan ɗan yi fon ɗin bidiyon saboda ban sai ya tsayi sosai. Okay, so ga yana running ne dai har yanzu. Okay, so bari mu ci gaba da abin nan nashi. Okay, so kamar yadda kuke gani a nan wurin za ku ga nan ya kawo wani wuri, so kakka damu a nan kawai za ka iya barin shi a GDM3 din nan sai kai continue. So mun yi install din display manager guda biyu ne, so lafiya launin za ka continue. So wannan zai tafi kai tsaye ci gaba da maka installing na Kali ɗinka ba tare da wata matsala ba. Okay, so ina tunanin daga nan dai in ya tafi ma ba zai ƙara tsayar da mu, maybe sai a wurin wani abu wanda ake ce mai G-Rope yake ko, so wannan G-Rope din shi yake abu ne, so shi ma dai mun zo kan shi insha Allah. So ina ga zan iya stop sai na muku bayani akan shi sai mu continue mu ce. Okay, so ga yana install yanzu, so bari mu abin din shi, so lafiya launi. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin lafiya launi ga yana ya kammala, za ku ga ya kawo kan wurin ya ce menene select and install software. So lafiya launi wannan yanzu ya kammala. Okay, so bari mu jirace shi mu ga daga nan kuma ina zai kai mu. Okay, so yanzu dai ya kammala wannan abun nan din mai nauyi da yake ta yi. Okay, so ga yana installation G-Root, so wannan G-Root bootloader din nan da kuke gani, so yanzu zai iya tambayan ka why ko no din nan, so shine dai, amma bari mu gani. Okay, so kawai by default zaka iya barin shi akan yes kai continue wannan G-Root bootloader yake ko. Okay, so daga nan wurin sai ka zo ka sauko a nan wurin sai kai selecting din wannan. Okay, kawai sai kai continue. Okay, so wannan kai tsaye zai tafiya maka install din G-Root bootloader. Okay, so lafiya launi ga yanan kamar yadda kuke gani. Okay, so ga G-Root din ne yana installing, so running update G-Root. Okay, so lafiya launi ga yanan yanzu yana running kuma yana wani update nashi. Okay guys, so ga yanan kamar yadda kuke gani kawai ya zo nan finish the installation. So bai ana da zaran ya kammala wannan insha Allah, so installation finish kawai masha Allah muke ganin kawai. So normal ne dai ga yanan yanzu yana tafiya. So ga yanan install virtualbox guested X11 ARM64. Okay, so lafiya launi yan kananan abubuwa ne dai da ba a rasa ba. So ga yana yanzu daga nan finish ne kawai Allah yadda, so ina ga sai dai inda kuma ko za mu rubuta ka da dai sauransu. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin ga yana kamar yadda kuke gani finish the installation, ga yana installation complete, ga yana kamar yadda kuke gani. So ga yana kamar yadda kuke gani installation complete, kawai abinda zaka yi zaka zo daga nan ka taba kan continue. So wannan kai tsaye zai tafiya maka rebooting na computer ka kenan. Okay,
so ga yana rebooting into your new system. Okay, so lafiya launi insha Allah. So wannan kai tsaye zai mana rebooting zuwa kan computer mu ta Kali dai insha Allah nake ga. Okay, so bari mu gani. Wow, so kamar yadda kuke gani ga yanan Kali GNU Linux. So ga ta nan lafiya lau, Kali na kokarin yi mana booting. So normal ne. So wurin G-Root din nan kukula a nan wasu suna yawan samun matsala sosai. So akwai wanda suka bi biyon ta private wurin installing din Kali, so suna barin wurin G-Root din nan suna saka no, so shi ne za ga yana baka error da haka da dai sauransu, kun gane. So amma in dai ba nan ba lafiya lau ne. So yanzu dai ga Kali nan tana kokarin yi mana booting, so za mu jirace ta insha Allah yanzu za ta bude mana lafiya. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ga yanan ya kawo mu wani black screen haka, to za mu jirace shi wanda nake tunanin dai insha Allah daga wurin black screen din nan so zai kawo mu wurin login na insha Allah nake ga. Okay, so lafiya lau ne. So bari mu jirace shi mu gani. So normal ne dai. So black screen din bari mu jirace shi ne ce insha Allah. So za ta rinka maka nauyi gaskiya idan baka yankan mata enough abubuwa ba dai haka da sauransu. So wurin kunna ta kan shi kawai za ka rinka gajiya da jira ka da dai sauransu, kun gane. So amma dai idan ka samu ka yankan mata, so kamar yadda kuke gani dai karancin RAM din da zaka bata 4 GB, kamar yadda kuke gani ma karanci nan 4 GB na bata. Amma me idan baka da halin bata 4 GB, so kana da chance din da zaka iya bata irin 2 GB haka da dai sauransu. Okay guys, so lafiya lau ne. Kamar yadda kuke gani ga nan Mr. Robot NG haka, yanzu bari na clicking akai. Okay, idan na clicking akai kamar yadda kuke gani wannan wurin inda muka install din su dazu, kamar yadda kuke gani wurin su Gnomi, kamar yadda kuke gani waye da dai sauransu ga nan Gnomi class menene default section XCC waye da dai sauransu. So duk dai ga sanan ga XFCE din na wanda shine yake zuwa by default akan Kali Net Hunter da sauransu. So wannan yanayin da fuskanta zai bude ma ne, zaka yi tsaya ka zaba dai nan duka lafiya lau ne. So ni nan normal ne. Yanzu bari zo kawai zan ina son ta bude mun koda wannan fuskar da take ne. So lafiya lau ne. Yanzu bari kawai saka password dina. So kamar yadda kuke gani ga ne yanzu na saka password dina. So password din da muka saka a farko din nan dazu wurin install na ta sanda muka fara abun nan din installing, so shine dai yanzu zaka sake maimaitawa ba wani abu. Okay, so lafiya lau ne, normal ne dai. So insha Allah ga yanin tana kokarin budewa. So normal ne dai, lafiya lau. So ta ƙara kawo black screen haka, amma dai lafiya lau ne insha Allah za ta bude. Okay, so ga Kali nan ta bude. Welcome to Kali. So yanzu za ka yi control F. Okay, wanda control F ne zai bude maka ita full screen. Ka kuma ta control F. Wow, successful. Kamar yadda kuke gani za ana wurin da Kali Linux nan ta sauka lafiya. So idan ka zo daga nan wurin ka abin nan, so ga yanan dai normal za ka iya shiga wurin irin menu haka, ga yanan applications. So ga kayayyaki nan kamar yadda kuke gani. So normal ne dai, Kali yanzu ta gama. So yanzu wannan fuskar normal shine Gnomi din nan da kuke gani. So yana dan dadin aiki idan ka saba da shi, amma baka saba da shi ba so za ka iya canja. So yanzu bari mu jarraba bude terminal gani. So yanzu za ka iya bude terminal a nan wurin. Kawai yanzu abin da za ka yi da zaran kai open terminal sudo apt update sudo apt upgrade, so ta raba ka da ita. Ka fara upgrade ma bai zama dole ba, amma dai ka tabbata kan ka fara aiki da ita, ka fara upgrade nata. Okay guys, so wannan shine yace ake install din kayayyaki na. So duka nan zamu ga ƙarshen wannan bidiyo din. In kai bako ne a wannan channel na albarka, ka taimaka da na mada subscribe sannan ka danna mada ba sa sanin garan gaskiya da zaran mun dora sabon bidiyo. Amso na barku lafiya.